دونید بچه‌ها آلفا اومده. چی آورده؟ نخود کشمش. من به بلیزارد تیکت دادم، منتظرم ببینم آلفا رو به من میدن یا نه. متاسفانه ما ایران زندگی میکنیم و این خیلی درد بزرگه. ولی به هر حال با اومدن آلفا محتوای خیلی زیاد اومده. یکی از اون محتوای خفن میدونه که اسپشیالیزیشن، یعنی اسپشیالیزیشن سوم دیمن هانتر به اسم دیوورر رو داریم. بریم با هم دیگه دیوورر رو ببینیم چه جوریه. بذاریم من از ووام بیام بیرون و ببینیم اسپشیالیزیشن سوم رو با هم دیگه ببینیم. من متاسفانه میگم آلفا دسترسی ندارم ولی خب با هم دیگه میبینیم. Devourer Demon Hunters are the newest specialization being added in the Midnight expansion. And with the alpha starting up, we can take a closer look at all of their abilities, animations, talents, and overall gameplay. In this video, we'll go through how their rotation fits together, how the spec is shaping up so far, and highlight any میخوام ببینیم که چجوریه اسپک چجوری کار میکنه. Just strengths or weaknesses that this third Demon Hunter specialization could have. Now, before we jump in, be sure to hit that like button and subscribe so you never miss another video. Devourer Demon Hunters are a mid-ranged DPS spec. Most of their abilities have a 25-yard range, so you'll be hanging out with the Devastation Evokers for the most مثل Devastation mid-range، یعنی نه رنج نه میلیه، یه خورده بینشونه. part. They use two main resources, Fury, which is your basic builder spender style دو تا ریسورس دارن، یکیش اسمش فیوری resource, as well as soul fragments. All damage you deal has a chance to generate a soul fragment, and certain abilities will generate or create soul fragments as well. ابیلیتیاتون سول فرگمنت میندازه رو زمین، مثل اورب میمونه. You can pick them up by running close to them or نزدیکشون بشی میتونی برشون داری. by using abilities that gather them up for you. یا ابیلیتیایی میزنی که خودشون جمع میشن میان تو. Soul fragments will also give you some fury when picked up. Soul fragment به شما فیوری هم میده. They fuel your most important abilities. So میتونی ابیلیتیای مهمت رو یوز کنی. and collecting them will be a key part of your overall. پس اوورال گیم پلیش اینه که سول فرگمنت جنریت کنیم، تولید کنیم و gameplay. Let's start by going over their basic abilities that will make up the majority of your ability basicشه. شماره چیزم داره میزنه. بذار من اینو شماره 2 داره میزنه. بالا عکس دستم داره. Consume is your main consume filler spell. It has no cooldown, a short cast time, can be cast while moving, and will generate رابری هم میتونی کستش کنی. Cast while moving. Holy shit. 13 fury as well as 1 soul fragment, which we'll use to fuel some other important spells. هم soul fragment ببینم fury. The animation isn't super flashy, but it is kind of cool. You gather void energy in both hands, and then there's a pulse of void on your target when the cast finishes. Reap is going to be your spender style. Okay, Reap که ابیلیتی شماره 3 شه، یه دمیج اینجوری میده، اسپندره و مصرف میکنه چیزو، فیوری رو مصرف میکنه. Spell, you'll probably want to keep this one on cooldown and use it as often as you can. It's an instant cast spell. It can have up to 2 charges. You can talent. دو تا هم چارج داره. ناکن یه چیزی پرت میکنه، میبینی؟ یا حالت انگار یه عصایی to generate fury, and it will gather up to 4 nearby soul fragments, so you won't have to run around collecting your souls for the most part. This one has a pretty cool animation. You absorb nearby souls and then swing a void scythe and send a curved projectile towards your target. Very cool indeed. Now, soul immolation. Soul immolation has a 1-minute cooldown. دقیقاً اون چیز هستش که دیمن هانتر دارن ایمولیشن آورا آتیش میگیرن، ولی این حالت void و سول و روحه. Down, and instead of dealing damage to your enemies, this one actually just deals damage to you. او شت، به بقیه دمیج نمیده، به تو دمیج میده، ولی فکر کنم باعث میشه که سول فرگمنت رو زمین بیفته. It also generates fury and 3 soul fragments over 5 seconds, so you're just burning away your health for some extra resources. Sounds exactly like what a void-powered demon hunter would do. You can talent soul immolation to have a 30-second cooldown and 2 charges, or to become a هیرو تالنت جدیدم داره دیمن هانتر به اسم Annihilator. Passive effect that has a chance to trigger when casting a damaging spell. Void Ray is a void version of I-Beam and it works version void I-Beam ولی فکر کنم این اپیکس تالنتشه. میبینید تالنت اپیکس چقدر قشنگ
اشتباه نکنم اپیک سنجشه از آسمون میبینی شهاب سنگ داره میباره چقدر خوشگله. In more or less the same way, you fire a straight line of crazy void energy towards wherever you're facing. It's got a 25-yard range, it doesn't have a cooldown, and you need at least 100 fury to use it. Void Ray 100 تا فیوری میخواد واسه یوز کردنش. consumes 5 fury every 0.1 seconds, and the effect will end after 2.7 seconds, or when you run out of fury, whatever comes first. So you want to build up that fury to Void Ray میگه فیوری تو بیلد اپ بکنی تا بتونی بزنی. as often as possible. You're also going to start with Void Blade in the talent section, میگه وید بلید هم داریم which is just the void version of Fell Blade and does میگه ورژن فل بلید که جامپ میکنه مال دیمن هانتر ولی ویدشه. exactly the same thing, so you dash to your target and deal some damage. There are a lot of talents that interact with Void Blade, but it seems یه سری talent ها هستن که با وید بلید اینتراکت میکنن همدیگه رو کامل میکنن. like you'll basically be choosing between staying mostly mid-range and casting, or weaving in and out of melee depending on مثلا میپری میری تو میلی دو تا چیزو میزنی برمیگردی میری which بیرون. talents you choose. Now your big cooldown is وید متامورفوسیس کولان بزرگمونه ولی فرق داره با با متامورفوسیس عادی دیمن هانتر. اینجوری که شما میتونی بمونی تو این حالت بستگی به تعداد سول فرگمنتی که همش میخوری. You can only activate Void Metamorphosis when you have collected 50 souls. و موقعی میتونی اکتیو بکنی کولداونی نیست. وقتی که 50 تا سول رو زمین باشه یا کالکتش کرده باشی موقع میتونی اکتیوش کنی. متوجه هستی؟ So the faster you can generate and collect souls, the faster هر چقدر شما سول بیشتری جنریت بکنی بیشتر میتونی تو این حالت you're going to get into your meta form. In this form, حاجی عجب ابیلیتیز the faster you can generate and collect souls, the faster you're going to get into your ببین اینو ببین meta form. In this form, your abilities become enhanced and deal more میگه ابیلیتیات انهانس میشن و بیشتر damage. میزنن. Void Ray no longer costs fury, وید ری همون لیزر باشه دیگه فیوری ازت but نمیخواد. instead slows your fury drain rate, but it also comes with a short cooldown, and you also swap from the builder-spender gameplay into a race against your resource depletion gameplay that Shadow Priests have used for a while, so your fury will continually drain, and when it hits zero, میگه همینجوری فیوری ازت کم میشه drop. و وقتی تو این حالتی وقتی که به صفر بشه از این حالت میای بیرون. مثل حالت شادو پریست هم داره وقتی تو حالت ویدش میرفت یه کولداون داشت توش هم رفت. out of meta, and then you're just starting the cycle all over again. So the goal is to stay هدف اینه که توی این حالت همینجوری سول بخوری فیوری جمع in بکنی metamorphosis as long as possible هر چقدر بمونی. پس خیلی خوبه یعنی تو میتونی همینجوری بمونی by داخل. generating as much fury as you can for as long as you can. What's really interesting is that Void Metamorphosis doesn't have a cooldown at all. کولداون هم نداره فقط میگم بستگی به اون سولات داره. پس تو فایت های ای او ای تو میتیک پلاس ها اینا این که همش شما هم سول جنریت بکنی خیلی خودش نشون میده و احتمالاً خیلی این اسپک دیواورر اوورپاور باشه. So the only thing limiting you from getting back into it is generating those 50 souls again. Now, staying in Void Metamorphosis is going to be important mainly due to the last major ability, Collapsing Star. While یه ابیلیتی داره به اسم کلاپسینگ استار. you're in meta form, your meta button will change into collapsing میگه وقتی که تو این حالت هستی ابیلیتی متات مینی اینه با موس هم میگه تبدیل به یه ابیلیتی جدید میشه. star, which requires 30 souls to use. میگه 30 تا روح هم مصرف میکنه و بعد انیمیشنش هم اینه. ناکنید بوم یه ستاره رو میسازه. This is a huge AoE nuke that deals a bunch of damage, and it also looks really cool as well. Various talents will interact with collapsing یه سری ابیلیتی ها talents ها با کلاپسینگ استار کامل star, but the most important one increases the damage of the spell each time that you cast it. هر بار که کلاپسینگ استار میزنی دمیج کلاپسینگ استار بعدی قوی تر میشه. پس همینجوری تو سعی تو بکنی وارد این حالت بشی هی بیشتر میزنه. Within a void میتونی کمبوش هم بکنی. So the longer you can stay in meta and the more you cast collapsing star, the harder you're going to hit. But you will eventually get kicked out of your meta form to start the process all over again. Now, as for their mastery, Devourer Demon Hunters are going to be very... all cosmic damage تمام cosmic damage چون کنه ابیلیتیش کازمیکه دیگه. البته در واقع all damage مثلا فیزیکال رو بیشتر نمیکنه. cosmic damage اونایی که جادو میزنه در واقع میگه وقتی تو void metamorphosis افکتش 13 اصلا تازه بیشتر میشه. Similar to Havoc, it's just a damage boost to all cosmic damage that is further empowered when in metamorphosis. And then obviously because we share a class tree with Demon Hunters, you'll be picking up all the same kind of utility and defensive spells. Utilityاش هم که با Demon Hunter So things like Blur, Vengeful Retreat, Darkness, Imprison, all that good.
where you can target a specific location with your cursor and you more or less instantly zip right on Okay, up. That is a little different about Devourer. یه ابیلیتی جدید داره. So things like blur, vengeful retreat, darkness, imprison, all that good stuff. Something that is a little different about Devourer is that they're going to use an ability called shift instead of fell rush. fell rush ندارن، به جای shift دارن. shift دارن، لوکیشن رو انتخاب میکنن. Shift is more like heroic leap or infernal شبیه هیرویک لیپ strike where you can target a specific location with your cursor and you more or less instantly zip right on over. So it's kind of a mix between infernal strike and آره میکس جفتشونه. چقدر vengeful retreatش خوشگل بود. fell rush. This gives you a lot of mobility which is to be expected from a demon hunter specialization. And that's pretty much all of the abilities that you'll be using on a regular basis as a Devourer Demon Hunter. There are only 2 other active spells that you can pick up in the talent tree right now. One deals damage based on how much health you're missing, and then the other one یه سری ابیلیتی ها رو اجازه نمیدن بگیرین هنوز توی آلفا. is the hunt. So you can pick up 2 more buttons to push, but that's currently the limit of یه فعلا nemiتونی بگیریم. how many spells or abilities you have access to as a Devourer Demon Hunter, so there's not a lot to work with. You are going to have half-empty bars as things stand right now. Honestly, that's kind of the میگه فعلا کیبایندمون خالیه چون که talents نمیتونیم بگیریم. case for a lot of other classes too, though. You'll see what we mean when we go over the major class changes coming in Midnight in another video. Now, as for their talent tree, به نظر من خیلی قشنگه و من نظرم مثبته و اگر براتون یه سری سوالای پیش میاد که آقا مثلا چطور دیمن هانتر مثلا نیروی وید داره، بدین صورتی که داستانش این شکلیه که اینها دیمن هانترها به جای اینکه برن انرژی فل رو بخورن، همونطور که فل رو خوردن برای اینکه با شیاطین بجنگن، الان میان قدرت وید رو مصرف میکنن که ما کمک بکنن که با نیروهای وید بجنگیم. یعنی میتونن هارنس کنن، تحملشون بالاست، قبولش میکنن که با نیروی فاکینگ وید بجنگیم. تجربه جالبیه، به نظر من قشنگه.